Hello guys, what's up? It's your boys back with another video. நேற்று பார்த்துருப்பீங்க அந்த பவர் சோர்ஸ் போயிட்டு ஆடியோ போட்டு வந்தோம் இவங்கள்ட்ட இருந்து டெம்ப்ளாஸ் கிட்டேருந்து ஒரு மேப்பு கூட கொடுக்காம நம்மளை கொஞ்சம் கடுப்பேற்றிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி இருந்த இடத்துக்கே வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் வெளியில் எதுவும் வேலை கிடையாது. நம்ம திருப்பி உள்ள அனிமஸ்குள்ளே தான் போகணும். நான் அனிமஸ்குள்ளே போயிட்டு உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஸ்டோரி அப்படின்றத அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். பார்க்குற எல்லோரும் மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. லெட்ஸ் கெட் இட் அவுட் டுடேஸ் வீடியோ. உள்ள போகலாம் வாங்க. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Spare a moment. These things I must determine. Of course. For only by knowing my enemy can I hope to stop. What is it? Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Kana, வில்லியம் ஜான்சன்றது அப்போ நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு வந்தாங்களா அதில் ஒருத்தான் What நினைக்கிறேன். would you have me do? I made a promise to my people. if you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. ஒன்ஸ் அகேன் கைஸ், பாஸ்டனுக்கு போக சொன்னாங்க. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி டக்குன்னு நாங்கள் போயிடுறோம். வெயிட் பண்ணுங்க. Won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about Okay, more than a Vandachi. sternly worded letter. I sympathize with your frustrations, gentlemen. But surely you can understand my reluctance to kick the hornet's nest. The Tories thing, no matter what. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? It's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here are no freer than Surrey. You offer excuses instead of solutions. All people should be equal.
and not in turns. It's in turns or not at all. Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If the gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! The bollocks! We're coming in! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. இவங்கள போட்டு பழக்க போகிறோம் போல இருக்கு. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expecting somewhere else. என்ன எல்லாத்துக்கும் தலையை மட்டும் ஆடுறான், வாயவே திறக்க மாட்டேன்றான். ஓகே கைஸ், சாம் எங்கே இருக்கானோ அங்கே தான் போகணும். அங்கே போய்ட்றேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். வந்துட்டான். Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah! Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. ஓகே. டாக்ஸ்க்கு போகணும் படுத்து. Pardon me. Come on, mate. ஓகே கைஸ், டாக்ஸ் கிட்ட போயிட்டு வந்துடுறேன். ஒன் செகண்ட். ஒரு பலத்த போராட்டத்துக்கு பிறகு டாக்ஸ் கிட்ட வந்து சேர்ந்தாச்சு. அடுத்து இந்த 3 டார்கெட்டையும் அந்த கார்கோவை வந்து வெடிக்க வைக்கணும். அந்த வேலையை தான் இப்போ பண்ண போகிறோம். இடராத. இங்கே இந்த துப்பாக்கி. யூ இடியட். துப்பாக்கி இடறானா என்ன பண்ணிருக்காங்க போய்? ஐயோ, என்னத்தையே கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிறாங்க. என்ன கருமண்டா அது? எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதை. ஐயோ, நோட்டோரியஸ் லெவல் 2 போயிருச்சு. யூ ஆர் நவ். ஓ, இப்போ தப்பிஸ்ட்.
பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு ஓடி போயிடலாம், குதிரையில் போக முடியாது. நாங்கள் போய்ட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. ஐயோ ஓடுங்க. ஒருவேளை இப்படி டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடாதோ? இருங்க, அதை போய் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுல் சிங்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே நிறைய பேர் இருக்கானுங்கப்பா. சொன்னல இல்லைங்க, திருப்பிலாம் பண்ண முடியல. அதே இடத்துல என்ன வருது? சரி பரவாயில்ல, விடுங்க. அங்கே போய்ட்டு எனக்கு 100 மீட்டர்ஸ். போட்டு தள்ளிட்டோம்ல. ஓகே கைஸ், ஒரு வழியாக அவங்களேருந்து தப்பிச்சிட்டேன். போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடுறேன், வெயிட் பண்ணேன். தாலியும் போட்டாச்சு. ஒன்னோட முடிக்கல, என்னதுன்னு தெரியலப்பா. ஓ, இந்த பக்கம் போனோமா? எங்க போனோம்? நியூ ஐட்டம்ஸ் வாங்குறதுக்கு காசு வேணுமே தம்பி. ஓகே கைஸ், நாங்கள் போய்ட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, திரும்ப வர சொல்லியிருந்தாங்க, வந்தாச்சு. Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Ils vont me le payer, ces scélérats de merde! இவனு வேற ஹெல்ப் பண்ணணுமா? Where are you going? To get back what's rightfully mine. Limited time to spend in open conflict. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹெல்த் 33%, ஃப்ரீ ஃப்ளோ, லோ ப்ரொஃபைல் அசாசினேஷன். எங்கடா போய்கிட்டு இருக்க? Oh! Regardez! Some pathetic redcoats waiting for a beating! I will match your face to your jacket, crapule! We are not English! We are not the king's men! We are free! But the king sends these redcoats to push us around! They are not our masters! This is our city! Let's show them who owns it! It's time to fight! Stefan, please! Stop and listen to me! I've listened for long enough. They come into my home and take my things? I will get my revenge. The man responsible for this will pay. His friends will pay. ரொம்ப கோவக்காரனா இருப்பான் போல இருக்கு. Ils vont goûter de mon courroux. You looking for a fight, Englishman? I'll give you what you want.
I will match your face to your jacket, crapule! கீழே அவனோட ஹெல்த் போயிடுச்சா நான் அது மட்டும் போகலாம் அது மட்டுமாவது மெயின்டைன் பண்ணணும். Destroyed? You stupid mongrel! I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense! Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. What do we do? Ooh. Bloody hell are you? What the? என்ன கிறுக்கணும்னா ஷோல்டர்ல கத்தி இறக்கிட்டான். You have no right to rub people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I work for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please. கிட்டோட தலையை தனியாக கிழட்டி எடுத்துருவான் போல. The people seem to have an ear for you. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. Sam Adams, the angry chef. சரி ஓகே காய்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாகவே வந்திருக்கோம். அப்போ எடிட் பண்ணணும், எடிட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணணும், டைம் வேறு ஆச்சு. ஸோ பார்க்குற எல்லோரும் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. முக்கியமாக அந்த வில்லியம் குரங்கா தேடி கண்டுபிடிச்சு மண்டை மேலே போடுறோம். வில்லியம் யார் அப்படின்னா வந்து நம்ம குட்டி பையனாக இருக்கும் கண்ணாமூச்சி விளாடும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளை ஒருத்தன் தூக்குவான் பார்த்தீங்களா புதருக்குள்ளேருந்து, அவன் தான் வில்லியம். அந்த பைத்தியக்காரனை தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே கைஸ், டாடா பபாய், see you all. பார்க்குற எல்லாரும் மறக்காமல் ஒன்ஸ் அகைன் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until then it's your boy Kishore signing off. டாடா பபாய், see you guys.